of the Superintendent of Schools, I'd like to welcome you on behalf of the mayor to our school community. Y hoy me gustaría traer bienvenido a Mr. Sanger, que es el superintendente de Union City, a nuestro colegio. The woman to my left is Miss Astrid Amon, and she won't tell you this, but a great science teacher. Thank you, Mr. Fazio. Mi nombre es Astrid Amar, soy una maestra de ciencia aquí en Union City en Veterans Memorial School. I'd also like to ask everyone to please rise so that we can respect our flag with the flag salute. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Please be seated. Gracias, Mr. Fazio. Voy a decir unas palabritas en español. I'm going to say a few words in English and then in Spanish. As you are well aware, I am a teacher here in Union City. I am also a member of the Education Committee of Save Latin America. And I'm also a resident of Union City. I have two wonderful boys who attend our Union City schools. And I am very proud as a parent to be a member of this community. And to, especially with all the wonderful changes that are occurring here in Union City. We are very fortunate to live here in a district where so much is changing and growing, of course, for the benefit of our children. Como ya saben, yo soy profesora maestra aquí en Union City. No solo soy maestra, también soy miembro de Save Latin America. Y después van a oír un poquito más de eso. Y arriba de todo eso también tengo dos niños lindos que son alumnos de Union City. Y yo como ustedes me siento muy contenta de tener mis hijos en una ciudad donde todos estos cambios lindos están ocurriendo. Muchos colegios nuevos, muchos materiales nuevos, administradores que están bien preparados y gracias a ellos nosotros vamos a tener unos hijos muy educados y preparados para el futuro. Ahora voy a llamar un maestro de Union Hill High School que va a hacer una invocation. Se llama Amelio Díaz, él enseña español y es un tremendo maestro. Gracias. Gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, sabemos que estás entre nosotros, pues creemos en tu palabra que dice: donde dos o tres están reunidos en tu nombre, allí estoy yo. Sabemos que estás en la familia, porque la familia es el producto del amor. Donde hay amor, allí estás tú. La familia es el templo del saber, es el templo del amor. Por eso, hoy te pedimos, por estos padres que sienten su responsabilidad de la educación de sus hijos, dales fuerza para que... Parece siempre estar dispuesto a ayudarnos cuando Save Latin America le pide respaldo y ayuda. Vamos a darles al señor Fazio el big round of applause. Big one, que se escuche.
Claro que sí. Amigos míos, el propósito de esta asamblea es rendir tributo a ustedes los padres, abuelos y los guardianes de nuestros niños. Se entiende que los padres son responsables por todas las acciones y comportamientos de sus hijos. Cuando uno de nuestros niños, cuando un joven, una jovencita, cae en un problema, la corte de opinión pública no pierde tiempo en acusar y condenar a los padres por el uso, por el comportamiento negativo de su hijo o de su hija. La opinión pública, señoras y señores, no siempre es justa. Veamos cuál es la realidad. Pensemos entonces que se dediquen al mundo de los deportes, a la música, a las artes, etcétera, etcétera. Pensemos en los otros miles de jóvenes que trabajan como voluntarios en hospitales, escuelas, iglesias, campañas políticas, más los otros miles que hacen trabajo comunitario. Nos preguntamos entonces en Save Latin America, ¿por qué es que la Corte de Opinión Pública no es agresiva entonces, reconociendo y acreditando a los padres por el buen comportamiento o por el comportamiento positivo de sus hijos? Al criar sus hijos debe ser reconocida. Y amigos míos, por eso estamos aquí en esta noche. El alcalde de la ciudad de Union City, el señor Brian B. Stack, el superintendente Stanley Sanger, la junta de directores de Save Latin America, una organización comunitaria, y el grupo de Parents Liaison de Union City se unen, y como grupo queremos desearles a ustedes lo mejor del año que comienza, y precisamente por eso es que estamos llevando a cabo esta asamblea hoy día en el espíritu del nuevo año, y nos unimos para rendir tributo a ustedes, para unidos expresar nuestro sentir de agradecimiento, porque ustedes, como padres de los 11,000 niños que constituyen el sistema escolar o la población escolar del distrito escolar de Union City, pasan muchos estragos para criar sus hijos. Solo se reconocen a nuestros niños y la labor de los padres cuando es de carácter negativo. Y el alcalde de esta ciudad, el superintendente de escuelas de esta ciudad, la Junta de Educación de esta ciudad, no quiere dejar pasar más inadvertido esa gran obra que ustedes hacen como padres, como abuelos, niños. Hemos invitado entonces a maestros, a directores de escuelas y otros líderes de la comunidad para que nos acompañen en esta noche.
y contamos con la presencia precisamente del comisionado Christopher Harris, quien a su vez es ya en propiedad el nuevo secretario de la Junta de Educación de la ciudad de Union City. Vamos a darle un gran aplauso. El comisionado Rivas, comisionado de la ciudad de Union City, no podía faltar esta noche. Vamos a darles un gran aplauso. Y hay aquí unos jóvenes a quien no conozco de nombre todavía, pero voy a dejar que ellos mismos se introduzcan. Juliet Peña, miembro de la Junta de Educación. Walter Mejía de la Junta de Educación y la señora Peña. Tenemos también una persona que ha sido bien, pero bien cooperadora, siempre ha dicho presente para ayudar a Save Latin America en nuestro programa de educación, asistente de educación, la señora Silvia Abato. And I'd like to ask the school teachers and directors that are in the audience to please stand up. The teachers and school directors, administrators, please stand up. Let's give these people a big hand that have come here to pay tribute to you. Estas hombres y mujeres que tienen días bien duros en sus escuelas han venido aquí esta noche para rendirle tributo a ustedes, y ustedes se lo merecen. Para todos los padres del mundo, para todos los abuelos del mundo y para todos los guardianes, un aplauso, pero que se escuche con fuerza. Terrific. Señoras y señores, la persona que voy en este momento se unió al distrito escolar, se unió al distrito escolar de Union City hace 30 años. Su carrera, de hecho, comienza en esta escuela, en Emerson High, en el 1974. Entonces, desde ese entonces, ha trabajado como maestro. Fue principal de la escuela Robert Waters por 18 años y asistente del superintendente de escuelas por 3 años. Ahora es el superintendente del sistema escolar de Union City. Un hombre de carácter, un hombre de gran carácter, un hombre que siempre está dispuesto a trabajar con la comunidad. Y cuando se le presentó la idea de tener una asamblea para rendir honor a los padres de Union City, su única pregunta fue: ¿cuándo lo hacemos? Señoras y señores, me place presentar a ustedes nuestro superintendente de escuelas, el señor Stanley Sanger. Que se escuche para el Señor. Thank you, Mr. Torres. And that is a tough act to follow after Mr. Torres. But it certainly is a pleasure to be here this evening and representing the Union City Board of Education and as superintendent of schools. I would like to take a moment to extend to all of you a thank you, an appreciation, and a support to all of you for being here this evening, realizing that this evening is a cold winter night
the month of January, with snow approaching and frigid temperatures, but all of you have taken the time to be here this evening to work along with our mayor and commissioners, our city fathers, along with Board of Education members, along with the school district's administrators, and the many teachers and administrators are here this evening. And I would like to thank all of them for being here, because they are not being paid to be here this evening. They are here on a voluntary basis because all of us here, all of you, all of us, which makes we, all of us, care for our children. And I would like to take a moment to congratulate you, thank all of you, because it is much appreciated that you are here. Thank you very much. You deserve a round of applause. Thank you. And ladies and gentlemen, this evening, before I do deliver a short message to you, I would like to thank Mr. Robert Fazio, our Assistant Superintendent and Principal here at Emerson High School, for his setting up and his cooperation this evening. The progress at Emerson High School has been tremendous, and we are grateful for him for that. And also, I'd like to thank, there are always people behind the scenes who do a tremendous job and make us administrators look good. And I'd like to thank one of those people. Martha O'Connell is here. She did a tremendous job of organizing. Martha, please stand up. Martha O'Connell, organizing and working with our parent liaisons this evening to put together our program. But ladies and gentlemen, the message I have this evening as superintendent of schools is a message that I'm sure you've heard before in different ways, but it certainly is a message that can never be underestimated and can always needs reinforcing. And the message is the importance of your participation, the importance of us all working together so our children can be the best they can be, so our children can make the progress that is necessary to go out and function in our society and be productive, and to do all the things to accomplish their dreams that all of us would like to see for them, and especially you as parents. We here in Union City have a tremendous design of programs for many parents and community people to get involved in our schools, to get involved with the community. We have programs which in each and every school that I'd like to see you take advantage of. Would like to see you get involved, because all statistics prove that when parents and guardians get involved with the education of children, their success is so much greater and so much better. So it is so important that we keep re-emphasizing the importance of this. So when you do get notices from the school, and obviously you did, because as I look around this auditorium this evening, I have to say there are, 400 people here or so who care about their children. So when you do get many notices in our schools, notices to be involved in programs, notices to come and represent your children at PTA, PTO meetings, at parent school management team meetings, and to participate in many of our adult programs. We have many programs for adults in Union City, and with our adult education program, both daytime and in the evening. We have been extremely progressive this year in designing and setting up an adult education center. With the cooperation of the mayor, the Board of Education, we have been able to put together, for the first time in the history of Union City, an adult education center which is designed to help our parents in many different areas
so you can be educated as to what your role can be as a parent, as well as your skills to assist for not only yourself, but assist your children for their futures as well. So the message this evening, and I hope that everyone here in our auditorium this evening would leave this auditorium this evening and go back to your home, your families, first and foremost, go back to your homes, go back to the neighborhoods in which you live, and be a messenger for us about how important that there are many things going on in the school system, there are many things going on in the community under the leadership of Mayor Brian Stack that get parents involved so we can make our school and community better for our children. So I hope you would leave this evening knowing that there are many programs and many opportunities without going into them all this evening. But please, when you get communication, when you get pamphlets, notices, articles coming home from school, please take the time to read them. We have education in Union City, which goes from 3-year-old preschool, early childhood program, right up through adult education, and we have people in their 70s and 80s attending our schools, attending various programs. And this is very valuable for you to take advantage of. And also, very important this evening, if you have any questions, be sure that you ask those questions before you leave this evening. We have at least a dozen administrators, supervisors, and educational leaders here this evening, and they're here to interact with you. They're here to speak with you, ask any questions you have, act as resources to enlighten you and let you know on how we can be partners in making the future of our children so much better. So on behalf of the Board of Education, I thank you so much for being here. Again, Happy New Year to you. And things are so exciting in Union City with new school construction, new schools, more and more people getting involved. This is a great excitement for us all. And God bless you all, and thank you for being here this evening. La señora Silvia Amato va a decirles en esencia lo que dijo el señor Sandro en inglés, ella lo dirá en español. Para Silvia Amato, big hand. Buenas noches, voy a tratar de traducir de todo lo que me recuerdo, estaba tomando notas. El superintendente de la escuela primero quiere darle las gracias y extender las gracias por haber venido en una noche como hoy, en una noche de invierno, se espera nieve y aunque el tiempo hace mucho frío, hoy hay de 400 a 500 padres aquí, así que desen una... El superintendente quiere dar las gracias por haber tomado su tiempo y estar aquí para trabajar con el alcalde, el señor Mr. Brian Stack, los comisionados, los maestros y los administradores que están aquí. Y también queremos dar las gracias a Mr. Facio, que es el director de la escuela, y todas las personas que han hecho esta noche posible. El superintendente también dice que todos los niños, todos los padres que están aquí, queremos que todos los niños sean un éxito. Por eso le estamos pidiendo a la ayuda de ustedes que lean los mensajes que se mandan a las cartas que se mandan de las escuelas y que participen en todos los programas que hay para sus niños. Las estadísticas enseñan que esos padres, ustedes que están aquí, los niños de ustedes son los niños que van a ser los que van a tener éxito en la educación. En la Junta de Union City, la escuela de Union City ofrecen muchos programas de adultos de gratis por el día y por la noche, educación a los niños comenzando con 3 años de edad, todo gratis. Y queremos que todos los padres, que ustedes sean nuestros mensajeros, que vayan con el mensaje que van a aprender esta noche y se lo digan a los vecinos
Próximo, vamos a escuchar unas palabras del señor Mejía, miembro de la Junta de Educación de Union City. Mr. Mejía, let's give him a big hand. Buenas noches a todos reunidos y presentes. Me siento pero muy complacido una noche como hoy al ver tantos padres luchando por una sola misión, el porvenir de sus hijos. Para mí es una satisfacción, profesor, a seguir luchando duro. Y junto con nosotros, cualquier problema que tenga en el sistema de educación de sus hijos, estamos en la Junta para recibirlo. Gracias, muchas gracias. I feel so happy tonight because I see a lot of fathers meeting here tonight. They only come to fight hard for the children. And I would like to see them fighting hard all the way down because and the education for our children and the future for our children and the future for our Union City to have great Union City. Thank you, Mr. Mejía. Hace unos 6 años, un amigo me dijo que tenía un sueño y me invitó a ayudarle a hacer ese sueño una realidad. Después que han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas y la organización que mi amigo quería que se desarrollara para dar información en todo aspecto de la vida estadounidense ha ido poco a poco convirtiéndose en una realidad, y a continuación van a ver un vídeo que le dice lo que se ha logrado. America is very involved in education and is very important for us because our kids are not finishing high school. That is a challenge that should not be only a challenge for Save Latin America Inc. It should be the challenge of every organization that is concerned about the well-being of our community. Estamos tratando de unir la familia. Si la familia se une, la educación camina. Pero si la educación conlleva una cosa separada, el maestro por su lado, y el alumno por otro, y la familia por otro, no sirve. More than 17,000 children from 3rd to 12th grades have heard the Reaching Our Dreams message. So far, more than 100 prominent Hispanic men and women from different fields have participated as speakers in more than 53 inner-city schools. The Parent Take Action program has also reached more than 2,500 parents, motivating them to get involved in their children's academic development. The Health Commission offers a variety of programs for the community. It is available to access preventive health care services and information at no cost to the general public. A great example is the annual Health Festival, where government and private health agencies and insurance companies join forces with Save Life America to offer community residents a full day of information and services in Spanish at no cost. The public can get free exams for diabetes, blood pressure, osteoporosis, odontology, ophthalmology, cholesterol, as well as certificates to receive free mammograms, prostate exams, and many other services. Healthcare expenses continue to increase every day more and more, and uninsured Hispanics cannot afford to pay for doctor's visits or a prescription. The Health Commission has helped over 6,000 New Jersey residents. We are committed to helping our community live healthier lives. The Government Awareness Commission has deputized 10 members to coordinate further registration drives around Hudson, Oregon, Passaic, Atlanta, Essex, Middlesex, Cumberland, and Hershey counties in New Jersey.
The Industry and Commerce Commission works to strengthen and enhance the relationships with consulates from Latin American countries and building bridges between the United States and Latin America. Our goal is to create economic opportunities at home and abroad, which will play a crucial role for the economic growth and future development of the region. The Hispanic Small Business Resource Center was created as an extension of Save Latin America's Industry and Commerce Commission to promote economic growth of small Hispanic-owned businesses within New Jersey. The Resource Center will build partnerships with lending institutions to provide financial assistance, training, and counseling to the Hispanic business community of the state. Save Latin America is creating partnerships to improve the life of the Hispanic community. Join us in our mission, because to save Latin America is to save our future. Yes, ladies and gentlemen. Sí, señoras y señores, esta es Save Latin America. Hay mucho más que hablar cuando se habla de Save Latin America. 6 años hace que acepté el reto de mi amigo. Ahí está la obra, señoras y señores, y aquí está su autor, nuestro chairman Antonio Ibarrías. Vamos a darle un buen aplauso. Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches. Los felicito a todos porque es muy importante. Se ve el interés de todos ustedes de estar en una noche tan difícil. Así que los felicito a todos. Los niños son muy importantes y ustedes están obligados Media Prime Stack, Superintendente Stanley Sanger y Robert Fascio, la Junta de Educación. Mi nombre es Tony Barría y yo soy el dueño del especialista y del especial. Tenemos 7 periódicos que lo pongo a su disposición cuando tengan fotos, cumpleaños. Lo que ustedes tengan lo pueden mandar, que se lo pondremos en el periódico. Yo tengo 48 años de estar en este país, soy casado, así que si alguna muchacha interesada, que no me miren. Y tengo 3 hijos, 7 nietos y soy muy feliz. Y entonces en el retiro mío, yo he puesto mucho dinero mío para ayudar a mi comunidad. Yo estoy interesado en el progreso de los míos. Desinteresadamente, yo no voy a ganar un centavo en lo absoluto, no voy a tener sueldo, no. Yo estoy interesado que no haya un niño que se quede fuera de la escuela. La deserción escolar hoy en la actualidad es muy grande. Así que yo espero que ustedes, después de haber visto el TEC, yo quiero que los padres tengan salud. Nosotros tenemos un centro de información en el 3510 desde el año, para que ustedes tengan un problema de salud, de luz, cualquier cosa, ustedes van ahí que tienen un centro de información para ayudarlos. Problemas económicos, de banco, un centro para los negocios, ustedes van ahí y van a tener un staff que lo va a atender. Así que yo estoy muy agradecido del alcalde Stack, porque él ha sido muy instrumental en lo nuestro. Siempre que nosotros hemos, para dar una serie de salud, él ha estado presente. Así que estamos muy agradecidos. Yo espero que todos ustedes tienen que entender la necesidad de la atención de sus hijos. Ustedes tienen que ayudarlos. Ellos tienen que tener role model. Ellos tienen que crecer. Entonces, el programa de Richard Dream está haciendo mucho trabajo y vamos a tratar de inscribir a todos los niños para darles información, para conseguirles becas, aquellos que no tienen dinero, conseguirles dinero. Mi intención es esa, vamos a decir, Dios me ayuda para lograrlo. Así que le doy las gracias a todos ustedes, al Departamento de Educación de UNICEF. Así que muchas gracias.
señores, estamos aquí esta noche para rendir honor a ustedes. Y muchos pensarán, qué tontería rendirnos honor. Lo cierto, señoras y señores, es que yo no sé ninguna otra organización, ni ningún otro alcalde, ni ninguna otra junta de educación que haya designado una noche para felicitar y reconocer a los padres por sus estragos, por sus sacrificios, la próxima generación de líderes. Y nosotros en Save Latin America nos podemos dar el lujo de que hacemos esto porque contamos con el respaldo y el apoyo de un alcalde que siempre está dispuesto a ayudarnos cuando le pedimos su ayuda. La persona que ustedes van a escuchar próximamente es precisamente un defensor de las causas de nuestra gente necesitada, de aquellos que no tienen hogar, del cuidado de salud, de los seniors, de las personas envejecientes, de viviendas accesibles y de educación. Un hombre receptivo que siempre responde a las necesidades de nuestra comunidad. Un hombre que por su empeño de servir al público, ayer fue instalado como un miembro legislativa del estado de New Jersey. Señoras y señores, me da gran placer en presentarles a nuestro alcalde de Union City, el honorable Brian P. Stack, nuestro orador principal. Thank you, John. Thank you very much. Good evening, everyone. I'm very happy with the weather that we have tonight, with the snow that's coming down, to have such a great turnout here. So involved in our children's lives, that's what's so important. And being involved in our children's lives and taking that step forward is tonight, this assembly here. And I'd like to thank Save Latin America, and I'd like to give Tony and Johnny a great round of applause for putting this together. El alcalde quiere dar las gracias otra vez a todos ustedes por estar aquí en una noche que hace mucho frío. También quiere dar las gracias a Mr. Johnny Torres y a Echevarría también porque un programa excelente. It's events such as this tonight that make me really feel good to be the mayor of Union City. Although yesterday I was sworn in to be a member of the General Assembly of the state of New Jersey, and I was very proud. And I owe it to all of you and to all of Union City and the entire district to thank you for electing me as your assemblyman. But there's no job that's more rewarding than being the mayor of Union City and being part of events such as this tonight. El alcalde quiere dar las gracias a todos ustedes. Ayer fue oficialmente la asamblea, no solamente alcalde de la ciudad, asamblea, que estamos muy orgullosos y quiero dar las gracias a ustedes por la oportunidad de hacerlo en la asamblea. Thank you. All of you here know, because you wouldn't be here today, how important it is to have a role in the life of your child and the children in your neighborhood and your family's children. And that's why you're here today. But we need to spread that message and use an organization such as Save Latin America to get that message out in the community that more people must get involved in their children's lives.
get involved in your neighborhood, get involved in your children's lives, helping to improve even a problem on your block affects the life of your children, because it's all about the quality of life. Quality of life in your home, quality of life in your neighborhood, and quality of life in the city. And all of you know that, or you wouldn't be here tonight. But it's so important that we get that message out there to the thousands of parents in this community that they must become part of their children's lives and serve as a role model to their children and to the children of our city. And that's why it's so important to be involved. But you have to be the messenger now and get that back to your neighbors who are not here tonight, and make sure that they attend the next event. Make sure that they attend the next parents-teachers night, and take a role in their children's education. Take a role in the life of their children, because there's nothing more precious than the children. El alcalde dice que es muy importante que los padres sean modelos para los niños. Estamos agradecidos que ustedes están aquí, que es muy importante que ustedes se involucren en las escuelas, en la comunidad en la cual ustedes viven, porque ustedes saben que ustedes sean activos, siendo activos en la vida de sus niños, en la comunidad, en la escuela, solamente va a ayudar más el éxito de los niños de ustedes. Así el alcalde dice que vayan a la reunión de las escuelas, que digan a otros padres también que vayan a la reunión de las escuelas, que se involucren en la comunidad y que nos ayuden a hacer las escuelas mejores y la comunidad mejor. This is not about you doing it alone by yourself. That's why you have the support of the teachers, excellent teachers in our school system, the administrators, Mr. Sanger as superintendent, Mr. Sabato as assistant superintendent, and all of those that are involved in the life of your children. The commissioners and myself, trying to improve the community, trying to improve our parks, building new parks, a brand new swimming pool on 47th Street. It's working together as a community to improve the life of the children. So it's a partnership. It's not only about you doing it by yourself, it's having the support of the mayor, the commissioners, the Board of Education, the great teachers in our system. It's working together. And that's what we need to do more of. So when you see something that's wrong, you see a child that needs assistance, let the school system know, even if it's not your own child. You see a child that's going to school without a jacket on, or going to school that you feel is not getting proper nutrition in a home, reach out and let somebody know. Don't take the approach, it's not my business, it's not my child. In order to make this community grow and make it better every day, and we're trying to do that, it's looking out for the other person, knowing who your neighbor is, knowing who the child's name is that lives next door to you or down the block, taking an interest in their life. It doesn't have to be your child. It could be anyone's child. But we all need to take an interest in each other if we're going to make it better. And that's what organizations such as Save Latin America is about. And that's the reason that every day the commissioners, myself, the Board of Education, put in the hours that we do. It's about working together as one big community. Working together like Save Latin America does every day. Giving all of us, getting our 2 cents in to making it better. For the children, for everyone, but specifically for the children. Las escuelas, la comunidad, los padres, que por favor necesitamos la ayuda de ustedes y organizaciones como Save Latin America y Salvar Latinoamérica. Somos todos vecinos, somos toda la comunidad. Tenemos que estar unidos y ayudarnos unos al otro. O sea, si ustedes ven un niño que tiene hambre, un niño que no tiene abrigo, por favor, dígase al alcalde de los comisionados a resolver, que conozca a sus vecinos, que somos una comunidad y estamos ayudándonos unos a los otros, la comunidad será mejor todavía. As basic as it may sound to you and I, there's many families in the city that don't have enough money for food, or don't have enough money for clothing for their children. So we need to come together as a community and care about those people. Part of my role as being a freeholder in Hudson County, I sponsored a resolution before the Board of Freeholders that says very simply, if any child in Union City school system maintains a C+ average in high school after 4 years in high school, they'll be able to go to Hudson County Community College
for free for a college education. I think it's important that we not only let the seniors know in Emerson and in Union Hill High School, but let all the students know, the freshmen, the sophomores, the juniors, the seniors, let them all know that if they maintain that C+ average, they're going to be able to go to Hudson County Community College free, books and tuition paid, and take advantage of that program. Because every child in the city deserves a college education, deserves to have a good education, deserves to live in a decent place and to have food and clothing. And that's what this is about. And we want to let you know, the commissioners, myself, that when you need us for assistance, we're here to help you. And if it's about improving the life of the children, we're here in that partnership. Thank you very much, everyone. Have a good night. El alcalde terminó con un punto muy importante para todos los padres. Como freeholder, él ayudó a pasar una ley, y escuchen bien, porque esto es muy importante para nosotros, especialmente la comunidad. Los estudiantes de las escuelas secundarias y las dos high school, si tienen los estudiantes un averaje de C o mejor, cuando lleguen a la universidad pueden ir al college de Hudson County totalmente gratis. O sea, libros, cursos, toda una beca de gratis. Esto es increíble, señores y señoras. O sea, que ayuden a sus hijos a estudiar, ayuden a la comunidad a mejorar. Las oportunidades que están ahí son oportunidades magníficas. Solamente tenemos que ayudar a nuestros niños y a nuestra comunidad a mejorar. Muchas gracias y buenas noches. Fantástico. Señoras y señores, el alcalde dijo al principio que agradecía los esfuerzos de Save Latin America para llevar a cabo esta asamblea. Definitivamente esta asamblea nunca pudo haberse llevado a cabo sin la ayuda de Stanley Sanger. What I'm saying, Mr. Sanger, is that the mayor thanks Save Latin America for putting together this assembly, but I say that this came about because of your support and help. And then Mr. Sanger assigned Martha O'Connor to work with me. I'm going to develop another project because I want to work with Martha again. El señor superintendente de la escuela asignó a la señorita Martha O'Connor para que trabajara conmigo para llevar a cabo esta asamblea. Definitivamente yo quiero desarrollar otro proyecto so yo pueda trabajar otra vez con Martha O'Connor. And finally, the people that really went out and called you on the telephone and delivered all kinds of notices for you to be here tonight was your group of parents liaisons. The parent liaisons that are here tonight, stand up and let's give them a big hand. All the parent liaisons. Todas las personas que actúan como parent liaison son los responsables de que tengamos este éxito esta noche y vamos a darle un gran aplauso. A los parents liaisons we recognize them because they helped us and also because they're parents. So, señoras y señores, ustedes ven aquí 10 canastas de productos donadas o obsequiadas por Goya. Estas 10 canastas de productos fueron preparadas bajo la dirección de Astrid Amar por estudiantes, por sus hijos. Vamos a llamar al frente a las niñas que trabajaron en estas canastas.
Yo me voy a despedir por esta noche, voy a dejar el resto del programa para que lo haga la señora Amar, quien se va a encargar que 10 de personas se lleven cada uno una canasta de aquí esta noche. Sigan leyendo el especialito. De hecho, dentro de un par de semanas esta asamblea va a salir publicada en el especialito. Sigan buscando el especialito, que tenemos cosas bien lindas, no únicamente desde el punto de vista comunitario. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que el sol brille sobre ustedes e ilumine sus vidas ahora y siempre. Buenas noches. Gracias, Jan. Bueno, antes de comenzar la rifa, primero me gustaría darle las gracias a los administradores, al alcalde, a todos los directores y maestros y parent liaisons que ayudaron y que están presentes hoy ayudando a nosotros los padres. Yo estoy muy agradecida de ver tantas caras lindas esta noche aquí, porque esto me hace a mí feliz como maestra saber que en nuestra comunidad muchas personas están muy interesadas en la... Me gustaría llamar a algunas jóvenes que nos ayudaron a hacer las canastas, las cestas estas, para que puedan ayudar y me traigan la caja con los papeles de la rifa. Antes de la rifa, me gustaría acordarle que hay muchos administradores y maestros aquí esta noche que gustaría conocerlo personalmente. Por favor, después de la rifa, estrechen la mano, salúdenlo, preséntense de qué colegio, dónde es su hijo, porque ellos están aquí para ayudar a nosotros los padres. Y también hay refrescos y otras cositas allá atrás para ustedes. Stephanie, Jacqueline, Jennifer, the box. Vamos a escoger 10 personas de la caja. Le vamos a pedir a las muchachas estas o estudiantes de aquí de Union City. Y Jennifer se graduó de Emerson High School. Hace unos añitos acaba de graduar de la universidad y también ayuda en el grupo de jóvenes. Un segundo para abrir la caja. Ok, mix it good. Tienen que mezclarlo bien. Ok, los ganadores van a salir en el periódico. Ok, bueno, Stephanie, ¿quieres coger el primero? Noemí Blowfax. Y la hija se llama Aileen Pacheco. ¿Están aquí? Tienen que estar aquí. So, vamos a sacar otro. Dora Herrera. Y tiene 2 hijos en Hudson School, yo creo. Y Elena y Charlene Bautista. ¿Están presentes? Recibir la cesta. You have to
Yolanda Giacomi y los hijos Abigail y Karina. Enrique Castro, su hijo Henry Castro. Come on up. Washington School, because of the paper. Fanny Baez, son Kevin, room B3. Are they here? You need to be here to win. Okay. Okay, is there? No, it's just that. Dolores Suarez, daughter named Jaylene Bonilla. From Veterans School. One of my students. Maria Romero, children, Jonathan from Rivera from Hudson School. Okay, good. Marie Nella Berry, children Stephanie and Jasmine Berry. How proud I feel to see so many people today, despite the fact that it's very cold, that it's very windy, and the weather is not really conducive to travel tonight. So I'm very happy that you are all here. I'd like to start the program by calling a young lady who belongs to our group of youngsters from Union City, Stephanie Onga. You can direct Pledge of Allegiance for us. Okay, would you please stand up for the Pledge of Allegiance? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God,
Thank you. Stephanie, come back. Come back. Stephanie is a young lady that attends Emerson School in Union City. She helped us, she's one of our volunteers. And we're putting together a group of youngsters where we're going to be learning about a lot of things. One of them is our roots. See, in Save Latin America, we don't want our Hispanic kids to be pushed around by those who don't know our history and don't know our roots. So Stephanie is part of a group that in the near future is going to be visiting schools to talk to our students throughout the state of New Jersey. Let's give Stephanie a big, big hand. Now let's New Year 204, I should say in a classy way. Last Wednesday, that was 2 days ago, Save Latin America held a meeting. And what happened 2 days ago, it was very windy, it was very cold, and it was snowing. Yet we managed